würde ich sagen, starten wir jetzt. Okay, so we switch to English directly. It's really weird, but I'm very happy that we're doing the first offline event since Corona times. So thanks everyone for this adventure. And I hope it's going to be a safe and sound and healthy experience. Though the topic is quite tough, as you all know. So thanks first of all for making it and joining us, especially for those who are going to talk tonight. So we have Joumana Seif with us, a very prominent Syrian human rights lawyer who has been very active on feminist and especially on the fight against sexual and gender-based violence. Thank you, Joumana, for joining us. And also next to her sits Alexandra Lily Kather, or Kather, I don't know how to, is it English or German version, who has been also very active in this on the question of human rights, especially gender affairs, and she is also was very much involved with the ECCHR, the European Center for Constitutional and Human Rights, to set up a complaint recently that she's going to talk more about tonight on why sexual and gender-based violence should be included in war crimes and crimes against humanity and should be really persecuted as such. Last but not least, we have very importantly the translator tonight with us, who's going to help us to facilitate and migrate between English and Arabic. Nicola, thank you for having us. I would maybe just quickly introduce myself and then we can make a short translation now. And the person speaking here and who is a bit overwhelmed with all the technical setups so my name is Christy Lüttich. I'm part of the initiative Adopt Revolution that has been trying to advocate for an independent and emancipatory Syrian struggle inside Syria since 2011. And we co-organized the event tonight with ECCHR because we really found that this has been totally, that this topic has been not very much given attention. So it was core for us to make this happen and to put it more into the focus. Wir haben ganz starken Rückfall online. Können wir es einmal ohne Mikro versuchen? Mach mal ohne und dann gucke ich mal, wie die Antwort ist. الانطلاق في هذه المغامرة نوعا ما، وأتمنى كل الأمل أن تكون تجربة آمنة وأمينة وأيضا مثيرة وصحية نوعا ما. وإذا أن أشكركم رغم أن الموضوع صعب نوعا ما طرح على حضوركم، وخاصة أشكر المشاركين والمشاركات على الحضور. معنا أولا جمانة صيف، وهي محامية رائدة في شأن حقوق الإنسان وخاصة في الشؤون النسوية، وخاصة انخرطت في العمل من أجل الإقلاع في الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي. Mit Mikro, besser mit Mikro. Aber danke. فإذا شكرا لك جمانة. وثانيا معنا هنا إلى يميني ألكسندرا ليلي كاثر أو كاتر، لا أعرف كيف يلفظ هذا الاسم صراحة أبدا، لكن كاتر أعتقد بالطريقة الألمانية. فهي أيضا ناشطة في شأن حقوق الإنسان وخاصة تركز على القضايا الجندرية وتعمل خاصة في داخل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وأيضا عملت وركزت على الشأن النسوي. ونحن نظمنا هذه الفعالية بالفعل بالتعاون مع المركز، لأننا نعتبر أن هناك حاجة للاعتراف بعدد نوع من الجرائم على أساس أنها جزء من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وإذا خلينا نحاول يعني إنه أخيرا أنا دائما بنسى نفسي. I always forget myself actually because I don't consider myself being part of the whole thing. Anyway, sorry. فأخيرا معنا وليس آخرا معنا المترجم من عباس التي ستسهل الانتقال من اللغة الإنجليزية إلى العربية والعكس. ولكن أود أن أعرفكم بنفسي أيضا. أنا اسمي كريستين لوتيش وأنا جزء من مبادرة تبني ثورة
التي تعمل منذ عام 2011 من أجل وجود صراع مستقل تحرري في داخل سوريا، ومن أجل المناصرة من أجل هذا النضال. ونظمنا هذه الفعالية إذا بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق البشرية وحقوق الإنسان. إذا أنا أعتبر أن حتى الآن لم يتم التركيز بالقدر الكافي على هذا الجانب من القضية السورية، ولذا نود أن نلفت النظر إليه. Thank you, Rula. Maybe just 2 words on how we're going to organize the evening, because it's an offline and online event at the same time, and we also have translation. There's going to be a short, I'm going to make a very short introduction, just background about the current situation of sexual and gender-based violence. And then basically Lily is going to take over and explain much more on the complaint that had been filed in July, right? June, almost a month ago, the challenges and how it also basically came up, the idea of raising this complaint. Then Joumana is going to explain a little bit more on what does it mean also on the level of the community, and the background, the historical background, and the aftermath of such form of violence in Syria. And then we will be joined by Rula Asad online, who is in the Netherlands, and she is a journalist who has been very much engaged also on communicating and introducing basically feminist subjects and gender subjects to the community. And she's also part of a campaign called Syrian Road to Justice that is trying to jointly with I think around 80 Syrian feminist organizations to raise awareness about the complaint and about the phenomena of sexual and gender-based violence. And we hope to finish around 6:50, and then there's going to be space for you here in the audience, but also online to ask questions. Whenever there's something you feel you don't understand content-wise, please just feel free to, after the intervention, to raise your arm and ask back, because it's also a legal issue, so it might be more complicated sometimes. شكرا. اولا اود ان ابدا بكلمتين حول التنظيم للموضوع، لان هذه المناسبه ستجرى على بنفس الوقت، يعني هنا في عين المكان، وايضا عبر الاتصال عبر شبكه الانترنت، وايضا هناك الترجمه كما قلت. فلذا اود ان اعرفكم، يعني اولا اود ان اعرفكم بلمحه عامه عن خلفيه الموضوع، اي خلفيه موضوع الجرائم الجنسيه والقائمه على النوع الاجتماعي، ومن ثم ستستلم لي الكلمه لتشرح لكم اكثر عن الشكوى الجنائيه التي قدمت مؤخرا منذ تقريبا 3 أشهر في شهر يونيو الماضي، وحول التحديات التي كانت قائمه قبل التقدم بهذه الشكوى، وما هي الفكره لرفع هذه الدعوى الجنائيه. ومن ثم ستشرح لنا جمانة أكثر عن الأسباب، لماذا هو مهم من أجل الجالية السورية والمجتمع السوري، والأسباب الخلفية التاريخية أيضا، والصعوبات المحاطة بموضوع استخدام العنف الجنسي. وفيما بعد ستنضم إلينا أيضا رولا أسعد عبر الإنترنت، الاتصال عبر الفيديو والصوت، من هولندا، وهي صحفية نسوية خلت منذ سنوات طويلة في العمل على المواضيع الجندرية والنسوية في داخل المجتمع والجالية السورية، وهي أيضا ناشطة مع مبادرة تسمى بالطريق السوري إلى العدالة، التي تعمل بالتعاون مع تقريبا 80 منظمة نسوية سورية على موضوع هذه الجرائم. وهي ستشرح لنا بعد شيء أكثر عن الشكوى الجنائية. أيضا نتمنى أن نختتم هذا الجزء تقريبا قبل الساعة 7 قليلا، كنترك لكم وللمشاركين عبر الإنترنت أيضا بالمشاركة وطرح الأسئلة، ولو كانت هناك أي أسئلة، يعني بعض المداخلات حول فحوى الكلام، يعني أرجو رفع يد بعد الانتهاء من كل مداخلة، خاصة أن هناك بعض الجوانب
قانونية، ولربما قد تكون صعبة عليكم، وإذا نود أن تفهموا كل شيء على ما هو عليه تماما. Maybe just to the version that I would hand over to Lily. One aspect is that I remember in the very beginning of the Syrian uprising, for the first 2, 3, 4 years, a lot of journalists were asking, are there any sexual gender-based violence? Is it not happening? Because no one reports about it. So whenever journalists, human rights lawyers, and initiatives try to document this kind of crimes, people were not talking about it. People who managed to get out of prison, who were basically suffering severe different forms of torture, never really brought up in the beginning, or very reluctantly, sexual and gender-based violence. And it has very much to do with the question of dignity and of honor concept in society. And this is very much true for women and girls, but also for men and boys. And so I think one of the main aspects is that this form of specific violence and form of torture also and humiliation is basically applied to all sexes, so it's nothing that is unique or exclusive to either women or male or persons who identify as such. And the second aspect, and I think this is not only something we tend to forget, is there's a psychological effect and remedy, of course, but there's also a very strong social effect that we will try to discuss also in terms of rejection by family, if you are to admit that you have been subjected to such a form of violence, but also a sense of masculinity for many men. So admitting that you have been suffering such violence, or that such violence was exerted against you, also makes you less valuable in a society that is very much defined by a strong sense of masculinity and patriarchy. So I think what we tend to understand more and more today is that there is the ultimate, or let's say the initial physical violence that has been instigated, but also the psychological effect, of course, that is always part, has always been the aim of violence against people, but also the social, economic, and self-esteem consequences in the long run. And when we discussed a month ago about what to do, basically, and what we want to focus on, one of the core challenges we really see and we would like to also achieve is not just to highlight, of course, the accountability and responsibility of the perpetrators. And we're going to hear much more of who are these perpetrators and how does it work, but also to really steer up the debate on a social level in society, amongst the community, of how can we openly create a space to talk about this? How can we take off, I mean, this is not something that you can do, but like, how can we work on reducing the taboo and the red lines for people who have experienced such forms of violence? And how can we achieve that losing dignity while suffering from this form of violence doesn't mean that you have to lose it again by being muted and unable and forbidden to speak about it. So for us, this event is also an aim to open up a debate and a space about that rather than giving answers. And I hope we can all contribute to that. And thank you very much for joining us. And I'm very grateful to have you here tonight. So I hope we will have a great, though difficult debate, I'm sure. ربما قبل أن أسلم الكلمة لليلي، يعني أود أن ننبهكم إلى عنصرين أساسيين أو جانبين من الموضوع. لأننا عندما بدأت الانتفاضة في سوريا للسنوات الأولى، يعني 3 أو 4 سنوات الأولى، عندما كان هناك تحديث عن الموضوع، كثيرا ما الصحفيون يتساءلون لماذا لا توجد أي حديث عن الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي في هذا السياق. ألا ترتكب هكذا الجرائم؟ لأن لا أحد كان يغطي هذه الجرائم. فإذا منذ البداية لاحظنا، يعني عندما بدأت المحامين الحقوقيين والنشطاء الحقوقيين والمبالغات والمقدمات في العمل على هذا الموضوع، لم تكن هناك أي ترتيب عالمية لهذا النوع من الجرائم. إذ أن من تعرضوا
هذا النوع من الجرائم وخرجوا ونجحوا في الخروج من السجون والإفراج عنهم وتعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب، لم يتحدثوا عن ذلك فيما بعد مع هذا الجانب بالذات خوفا أيضا من العواقب الاجتماعية عليها. إذا هذا النوع من الجرائم، الجرائم الجنسية القائمة على النوع الاجتماعي، لم تتطرق إليها بسبب وجود مفهوم قوي وصائب جدا في داخل المجتمع السوري عن مفهوم العار والشرف والكرامة، سواء كان بالنسبة للنساء والفتيات ولكن أيضا للرجال والشباب. فإذا هذا العنصر الأول الذي أريد أن أنوه إليه ألا وهو أن هذا النوع من التعذيب والعنف الممارس بحق الضحايا وليس شيء حصري موجه ضد جنس من الجنسين، بل ضد كل التوجهات الجنسية وكل الأجناس. والعنصر الثاني الذي نميل إلى أن نتناساه هو أنه عدا التأثير النفسي الذي يتركه على الضحية، وفيما بعد أيضا بعد الخروج من السجن رفض العائلة والأهل وإقصاء الضحية منها بعد أن تعترف الضحية بأنه تعرض لهذا النوع من العنف. وهذا يرتبط مباشرة بمفهوم أيضا بالنسبة للرجال بمفهوم الرجولة السائد في داخل المجتمع السوري، حيث إذا اعترف الشخص أنه تعرض لهذا النوع من العنف فيما بعد أيضا يقلل ذلك من قيمته بعيون الآخرين، من قيمة رجولته وذكوريته في داخل المجتمع السوري. فلذا أود أن أنوه هنا إلى أننا علينا لا يجب أن نفكر فقط على في الآثار الجسدية والنفسية مباشرة التي كثيرا ما نفكر فيها عندما نتحدث عن هذا النوع من الجرائم، بل أكثر من ذلك بكثير. وبعد التأثير المباشر هذا أيضا هناك تأثير على المدى البعيد على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وعلى صعيد الثقة والاعتبار بالنفس قيمة النفس والقيمة الذاتية. فإذا عندما جلسنا وفكرنا في تنظيم هذه المناسبة ربما يقام بالشهر الآن، حاولنا أن نركز هذا الموضوع أيضا كي نفتح النقاش ونخلق مجال للحديث عن هذا الموضوع، كي نلفت الضوء خاصة على هذه الجوانب. وسنسمع فيما بعد طبعا من هم المرتكبين وكيف وما هي الأساليب وإلى آخره، ولكن يعني مرة أخرى نود أن نركز أكثر على جانب الآثار الاجتماعية، ونود أن نفتح المجال من أجل أن يدور الحديث حول هذا الموضوع بالذات، إذ أنا كما سبق وذكرت الموضوع أيضا على صعيد التأثير الاقتصادي، وأيضا نود أن نحاول أن نقلل من الطابور القائم حول هذا الموضوع كي يخرج من مجال المحرمات، وكي لا يفقد الضحية اللي قد فقدت كرامته الإنسانية عندما تعرضت لهذا النوع من العنف مرة أخرى، لا تفقد هذه الكرامة مرة أخرى عندما يحاول أن يتحدث عن تجربته ويتم إسقاط صوته فيما بعد. فإذا كما سبق وذكرت نود أن نفتح المجال أكثر مما نود أن نقدم لكم الأجوبة الجاهزة، وأتمنى أنكم جميعكم سواء كنتم هنا أو عبر شبكة الإنترنت موجودين تستطيعوا أن تشاركوا وتشاركوا في هذا السياق. فإذا مرة أخرى أود أن أشكركم جزيل الشكر على وجودكم معنا، أنا ممنونة جدا لذلك، وأتمنى أننا سنحقق هذا النقاش مع أنه بكل تأكيد صعب. First, before I'd like to start, I'd like to thank Adopt a Revolution for dedicating an evening and a discussion to the topic of sexual and gender-based crimes in Syria, and for inviting ECCHR to co-host. Further, it's an honor to share a panel in person together with Joumana and Rula virtually, and I'm looking forward to your contributions, but also from the comments and questions from the audience. And I really cannot stress enough the importance of engaging with the Commission of Sexual and Gender-Based Violence in Syria as part of essentially the government's tactic to oppress and repress the civilian population in the country.
As we already heard in the introduction, the violence itself, but also its consequences are grave, and they are also many. And they will be long-lasting, and this means also that generations to come will be affected by such consequences. So I think what we need to do is to enter into a dialogue, and also enter into a dialogue with those who may not be of the same opinion with us regarding the importance of fighting for justice and accountability for this category of crimes. And particularly in times of COVID, we need to be creative. How are we going to do it? We need to get together and aim to provide answers, even if, and particularly because, the silence about sexual and gender-based violence in Syria has lasted so long. شكرا جزيلا اولا لتبني الثوره على تكريس هذا الامس لهذا الموضوع بالذات، وانا اتطلع بفارغ الصبر الى او شرف كبير لي ان اجلس هنا الى جوار جمانة، وايضا شرف كبير ان رولا فيما بعد ستنضم الينا عبر الاتصال الافتراضي، وانا اتطلع بفارغ الصبر الى هذا النقاش معكم والى مشاركتكم والى الاسئله التي قد تطرحونها فيما بعد. فإذا أعتقد أنني لا أستطيع أن أؤكد بالقدر الكافي أهمية الحديث وتعامل مع ارتكاب الجرائم الجنسية والمبنية على النوع الاجتماعي على أساس أنها جزء من القمع الممنهج من قبل النظام أو الحكومة السورية للسكان المدنيين في البلاد. وهذا خاصة يعني في العنف نفسه يعني بتأثيره يعني هو شيء خطير للغاية، وأيضا متنوع من حيث الأشكال والأنواع، وأيضا له تأثير على المدى المستدام. ولذا علينا أن نفكر في الدخول إلى الحوار، خاصة أيضا مع من لا يقتنع نفس الاقتناع ويعرضنا فيما يخص معارضة هكذا جرائم، وخاصة في زمن مثل زمن كوفيد-19. علينا أن نفكر في طرق إبداعية ومبتكرة للانخراط في هذا الحوار، وعلينا طرح الأسئلة وتقديم الأجوبة، حتى وخاصة لأن الصمت دام أطول مما يجب أن يكون عليه. And further, if you think a bit more generally, I think what the fight for justice demands from us is really to understand power relations on the ground in Syria. So how did the Syrian government and its forces and the intelligence service use existing power relations in the commission of international crimes, and how do they relate to one another? And in the particular context of sexual and gender-based crimes, that would mean that we need to understand the role of gender as well as gender relations. So how gender relates to other forms of discrimination, for example, class, or a person's living, a person's sexual orientation or gender identity, the person's religion, but also, of course, their political affiliation. How do these factors have a role in the way international crimes were being committed, in the way sexual and gender-based violence were being committed? And how can we gain a better understanding of against whom, how, and by whom these crimes were being committed, in order to understand not only their context, but also the consequences. وهذا يتطلب منا أولاً أن نفهم ونكرس زمناً لكي نفهم علاقات القوى التي أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم الدولية وهذا النوع من الجرائم الدولية خاصة في سوريا. أننا لو فهمنا أكثر يعني كيف تعمل هذه العلاقات القوى، يعني نستطيع أن نفهم أيضاً ما هي العلاقة لاستخدامها في داخل ارتكاب هذه الجرائم من قبل قوى النظام والقوى العسكرية في سوريا، ونستكشف أكثر بعمق ما هي حيثيات حدوثها وارتكابها، وخاصة في هذا السياق نتطرق إلى الحاجة لفهم ما هي دور الموضوع الجندر والعلاقات بين الأنواع الاجتماعية بالأنواع الأخرى التي يتم على أساسها التمييز وارتكاب الجرائم بحق الأشخاص. أي أقصد هنا مثلا الانتماء إلى فئة مجتمعية معينة، إلى الانتماء السياسي،
كيف تستخدم هذا بالتعاون أو بالتنسيق مع العمل على أساس النوع الاجتماعي لكي ترتكب جرائم تبريرا بذلك ضد هذه الأشخاص، وكي نفهم أيضا بحق من وكيف ومن قبل من وبأي تأثير أو بأي أثر يتم ارتكاب هذه الجرائم، كي نضع ليس فقط في هذا السياق بل نفهم التأثير الأوسع لها بيننا. And what we certainly see at this point in time is that there's a lack of acknowledgement that can be witnessed that sexual and gender-based crimes have been part of the government's campaign against the civilian population, or more precisely the perceived political opposition. And this is reflected in the fact if we look at the dominant narratives of the conflict, and they are very much occupied by reports about indiscriminate bombardment, for example, by chemical weapons, and certainly by mass arbitrary detention of perceived political opposition members. وهذا الوقت أو الآن في هذا الوقت بالذات نلاحظ خاصة أن هناك نقص في الاعتراف بأن هذا النوع من الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي هي جزء أساسي من حملة الحكومة أو حملة النظام السوري لقمع من ينظر إليه على أنه من المعارضة السياسية خاصة، وهذا ينعكس أيضا في أن هذا النوع من الجرائم إلى حد بعيد فقط بعيدة عن الخطابات والروايات السائدة عن النظام السوري الجاري التي تركز خاصة حول مواضيع مثل استخدام الأسلحة الكيميائية والقصف العشوائي أو الاعتقال التعسفي والاختفاء، ولا تركز على هذا النوع من الجرائم على أساس أنها جزء من الجرائم الدولية المعترف بها دوليا. And although Syrian activists and human rights defenders such as Joumana Seif have been documenting sexual and gender-based crimes since already 2014, followed by analysis from Syrian organizations such as Women for Development or Dawlati, and also international organizations such as Amnesty and Human Rights Watch dedicated reports to the topic and really dug deeply into sexual and gender-based crimes committed in detention facilities, but also very much outside that setting. For example, during checkpoints, house raids, or other forms of violence that happened. And most notably, Human Rights Watch also dedicated a report to sexual and gender-based violence committed against men, boys, and trans women, as well as non-binary persons, that was released a month ago. So I think it's really to applaud to really dig deeper into niches of information that we need to understand simply more about in order to understand what has happened. And albeit all these efforts that concluded with a conference room paper by the UN Commission of Inquiry on Syria on exclusively sexual and gender-based crimes that was published in March 2018, that clearly stated that sexual and gender-based crimes have been committed as a crime against humanity by Syrian government forces. Albeit all of this, we see in investigation results coming out of national prosecution attempts in Europe that there is an absence of sexual and gender-based violence being recognized to have been committed as a crime against humanity and is not being accurately charged as such. إذا في السياق السوري نعلم من الحقوقيين السوريين والمشاركات الحقوقيين مثل جومانا سيف ومنظمات سورية مثل نساء العام من أجل التنمية، وأيضا منظمات حقوقية دولية مثل Human Rights Watch ومنظمة الحقوق الدولية، أن هناك كانت تقارير والتغطية والتحقيق لها في هذا الجانب بالذات، وأنواع وأشكال وروايات عن استخدام العنف الجنسي، حيث كانت سواء كانت في داخل المعتقلات السورية أو خارجها، يعني في عند نقط التفتيش والحواجز وفي المحيط العام إلى الصحة العامية، سواء كان بحق النساء أو الرجال أو الفتيات أو الشباب.
وكان هناك مثلا أيضا تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس واتش في رصدها خاصة لاستخدام هذا النوع من العنف الجنسي بحق الرجال والأولاد والشباب والرجال المتحورين يعني من الجنس الآخر، وأيضا أشخاص لا يودون الانتماء إلى أي نوع من الأنواع الجنسية التقليدية. منذ شهر صدر هذا التقرير وعالجوا هذا الموضوع ووجدوا أن هذا النوع من العنف الجنسي يستخدم ضد هؤلاء بشكل ممنهج. كما أيضا رغم كل هذه الجهود، رغم أيضا أن هناك تقرير صادر في عام 2018 في مارس عام 2018 عن اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق الشأن السوري يعني عن موضوع استخدام العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي تخرج باستنتاج واضح أن القوات الحكومية السورية استعملت هذا النوع من العنف بشكل ممنهج بصفة جريمة ضد الإنسانية. رغم كل ذلك فيما يخص الملاحقات القضائية والمحاكمات الوطنية والتحقيق الجنائي في شأن الجرائم المختلفة المرتكبة في السياق السوري، نجد أن هناك غياب كبير للاعتبار والاعتراف بهذا النوع من الجرائم على أساس أنها جزء من الجرائم ضد الإنسانية. And because we were still waiting for acknowledgement of sexual and gender-based crimes from the judicial authorities to have been committed as crimes against humanity, ECCHR, together with its partner organizations Urnammu and the Syrian Women's Network, filed a criminal complaint to the German prosecutor in June this year under the principle of universal jurisdiction, together with and on behalf of 7 survivors of sexual and gender-based crimes in Syria. And in this complaint, we specifically argued that not only rape, but also sexual coercion and the deprivation of a person's reproductive capacity have been committed alongside other international crimes against the individuals involved, and of course, as part of a widespread and systematic attack against the civilian population. So here it's important to highlight 2 points. One would be that sexual and gender-based crimes is much more than rape. It also involves the threat of rape. It involves inappropriate touching. It involves forcing another person to witness sexual violence. It involves many forms that really go beyond what we would traditionally understand or first think of, and there it's really up to us to also critically examine our own thought process in this. To tell a little bit more about the 7 survivors, you can also find more information about them on ECCHR's website. There's a question and answer session and also a shortened witness testimony that has been anonymized. But basically these persons, they are all residing in Europe, and they have either been subjected to or witnessed various forms of sexual and gender-based violence. And they have been held captive, they have been detained in 5 different detention facilities run by the Air Force Intelligence in both Hama and Damascus. And their testimony towards us confirmed and corroborated what reports of international organizations, of Syrian organizations have been saying, and further collaborated with an organization called Lawyers and Doctors for Human Rights, who provided us with medical testimonies of torture and sexual and gender-based violence survivors. And from that evidence, we could clearly see that sexual violence is not only being committed in various detention facilities all over the countries, but that the specific forms of sexual and gender-based violence, they are repeating all over the countries in the detention facilities. So what that information provided us with is pattern evidence. And with that pattern evidence, we could make the argument that sexual and gender-based violence has not only been part of the attack against the civilian population, but it has also been committed in a systematic and widespread manner in itself. And that's really important for the legal argument that we are trying to make. Yeah.
فإذا خاصة إذا أننا ما زلنا ننتظر الاعتراف الرسمي من قبل السلطات القضائية بأن هذا النوع من الجرائم هو جزء أساسي من الجرائم ضد الإنسانية. نحن من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالتعاون وثيق مع منظمتين سوريتين وهي أورنامو وشبكة المرأة السورية شكرا، يعني عملنا على أعداد شكوى جنائية قدمناها للمدعي العام الألماني الاتحادي باسم وبالتعاون مع 7 ناجين والنجاة. وفي خلال هذه الشكوى الجنائية نحن نقول ونبررها بالقول أن الاغتصاب ولكن أيضا الإكراه الجنسي وأيضا حرمان الشخص من قدراته الإنجابية والتناسلية ارتكبت بالتماشي مع جرائم دولية أخرى كجزء من هجوم ممنهج وواسع بحق الشعب السوري والسكان المدنيين من قبل القوات الحكومية السورية. قدمنا هذه الشكوى في شهر يونيو لهذا العام، وأيضا هناك نقطتين أساسيتين في هذا السياق أي في سياق الشكوى الجنائية. أولاً أن يبين من عنوانها أيضاً أن الجرائم الجنسية وجرائم القائمة على النوع الاجتماعي هي أكثر بكثير من مجرد الاغتصاب، بل هي تشمل أيضاً التهديد بارتكاب الاغتصاب وأيضاً إجبار الشخص على التفرج على شخص آخر وتعذيبه جنسياً. وإذا أشكال متنوعة ومختلفة أكثر مما عادة ما تقليديا نفكر بها عندما نفكر بهذه الكلمة الجرائم الجنسية. وقد أيضا أضفنا كي تفهموا أكثر عن ذلك أضفنا بعض الشهادات كأدلة على هذه الجرائم. وأود أن أحدثكم بعد شيء من هم هؤلاء الناجين، ولكن تجدون أيضا معلومات إضافية على الموقع الخاص بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، حيث أيضا هناك جلسة أسئلة وأجوبة وأيضا شهادة لأحد الشهود يعني بدون ذكر الاسم ملخص. وإذا جميعهم مقيمون حاليا في أوروبا، وهم 7 أشخاص سواء تعرضوا أو شاهدوا أنواع مختلفة من العنف الجنسي في 5 معتقلات تابعة للمخابرات الجوية في دمشق وحما. وتم التأكد التأكيد على ما قالوه ورواياتهم وتقاريرهم أيضا من قبل التقارير نشرت علنيا من قبل منظمات سورية ومنظمات دولية أخرى وأبحاث قامت بها هذه المنظمات، وأيضا تقارير طبية وصلتنا من قبل منظمة أخرى منظمة غير حكومية تسمى المحامين والأطباء من أجل حقوق الإنسان، التي شملت تقارير طبية ل 39 ناجي وناجية من التعذيب. فإذا ما تسمح لنا به هذه التقارير كلها أننا نؤكد على النقطة الهامة أن تم استخدام هذا النوع من العنف ومن الجرائم، لم يتم فقط استخدامه في أنحاء البلاد للتخويف السكان المدنيين والشعب السوري بشكل واسع، بل ألا أنه أيضا أن التقارير أتت من جميع أنحاء البلاد بيّنت أن هذه الجرائم ترتكب بشكل ممنهج وبشكل واسع، وهذا هام للغاية بالنسبة لتركيب الحجة القانونية. فنقول أنها تسمح لنا ببناء الأدلة لإثبات الصفة المنهجية لارتكاب هذه الجرائم. And one last point, just to outline our demands. So, in the criminal complaint that we filed to the German federal prosecutor, we specifically asked for the charges of the arrest warrant against Joumana Seif, the former head of the Air Force Intelligence Service, to be amended as to explicitly include sexual and gender-based crimes as a crime against humanity. And we identified further 8 individuals that we deem responsible for sexual and gender-based crimes in detention facilities of the Air Force Intelligence.
and we demand for person-specific investigations to be initiated against them. On the one hand, it's of course great and to be applauded that Germany invests resources and political willingness in engaging in these investigations and prosecutions regarding international crimes in Syria. But we would also like to underline that the investigations that are ongoing now, the trials that have started and will start, they will set a blueprint for others to come in the future in Germany and other European countries and potentially at an international tribunal. So what we need to do from the beginning is to aim to create a holistic picture of what has happened in these detention facilities. And sexual and gender-based crimes has certainly been committed in a manner that cannot be ignored and should not be ignored. And although sexual and gender-based crimes may be investigated now, what we cannot see is being charged as a crime against humanity. We see it charged as an individual incident of rape, we see it charged as an individual incident of sexual coercion, but that completely disregards the fact that the Syrian government utilized this form of violence in order to oppress the civilian population, that it intentionally used bodies and sexual integrity of people to terrorize and to instill fear. And we simply need a correct legal acknowledgement of this. We further asked the German government, and thereby we echo the demands raised by Medica Mondiale, to really invest resources into building expertise, to have gender-sensitive but also trauma-sensitive approaches to the investigations and prosecution, including training for the federal police and the federal prosecutor, so that witnesses and survivors are better supported in coming forward and speaking about their experiences. And lastly, I would like, as Christine already said, this to be an ongoing discussion. You probably know ECCHR's website, you know our Twitter, which is at ECCHR Berlin. Adopter Revolutions is at Adopter Revolution. Please tweet your questions, your comments. We will respond to them now or later. But let's see this as a dialogue that we really need to start with one another. And before, as a very last point, next to filing this complaint, and I think the complaint wouldn't have been possible without true political coalition building of a group of Syrian feminist, women-led, rights-based organization that in a coalition managed to build a campaign called the Road to Justice campaign. You can also follow them on social media at, now I have to look in my notes, Road to, not the word, but the number, Justice, and then SY. You can also engage with this campaign by signing on to their letter or by posting a photo. And really what this campaign is a participatory campaign to show solidarity to survivors, to come forward and really fight these forms of discrimination and dynamics that Christine spoke about at the beginning. And with this, I give over to Joumana with an apology that I probably went way over time, but I hope it's okay. فإذا كي يعني وضح لكم ما هي مطالبنا يعني من خلال تقديم هذه الشكوى الجنائية، أيضا أود أن أشرح أننا خاصة نطالب من ضمن الشكوى الجنائية أن هناك يتم تعديل التهم المرفوعة بحق جميل حسن، هو الرئيس السابق للمخابرات الجوية السورية، وفي داخل مذكرة توقيفه يعني التي صدرت منذ سنتين يجب أن يتم تعديل التهم الموجهة له كي تشمل أيضا الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الاجتماع على أساس أنها جرائم ضد الإنسانية. وإضافة إلى ذلك شخصنا أيضا من ضمن الشكوى الجنائية 8 مشتبهين بهم آخرين أنهم شاركوا في ارتكاب هذا النوع من الجرائم، ونطالب النيابة العامة الاتحادية الألمانية بفتح تحقيقات بحق هذه الأشخاص بشكل مركز على أشخاص بعينها. وإذا يعني من جانب طبعا
نثني على السلطات الأمنية وعلى الحكومة الأمنية على أنها وفرت الكثير من الموارد وأيضا الإرادة السياسية من أجل القيام بهذه التحقيقات وفتح المحاكمات الجارية حاليا، ولكن مع ذلك يعني ما زلنا نحتاج إلى المزيد من هذه التحقيقات. وحتى الآن من ضمن هذه التحقيقات لا تعتبر، ومن ضمن المحاكمات الجارية حتى الآن لا تعتبر هذا النوع من الجرائم وتتحقق في شأنها على أساس أنها شيء ممنهج. وكي نريد أن نستعمل هذا النوع من التحقيقات والمحاكمات فيما بعد ليس فقط داخل ألمانيا بل أيضا في بلدان أوروبية أخرى، وكاحتمال أيضا في محكمة دولية نشأت في المستقبل إن شاء الله كنماذج. فإذا ختاما أود أن أقول أن هدفنا في نهاية المطاف أننا نصل إلى الاعتراف بهذه الجرائم على أساس أنها جرائم أحداثها كجنسية وقائمة على النوع الاجتماعي ترتكب ليست فقط كجزء من جريمة أخرى، بل أن يتم رفع دعاوي فيها والتحقيق فيها بحق نفسها. حاليا يتم التحقيق فيها كما سبق وذكرت ورفع دعاوي فيها فقط على أساس أنها حالات فردية للاغتصاب أو الإكراه الجنسي ضمن ارتكاب التعذيب أو جرائم أخرى، ولكن نحتاج إلى الاعتراف بأنها تم الاستخدام لهذا النوع من الجرائم خاصة من قبل الحكومة والنظام السوري من أجل تخويف وقمع السكان في سوريا والشعب في سوريا على هذا الأساس. ويعني يتم هذا النوع من الاستخدام للجسد يعني وللسلامة الجنسية للشخص أيضا من أجل أن تنشئ هذا النظام من التخويف. فإذا أيضا في هذا الصدد يجب أن نذكر أننا أيضا بنينا العمل على التقارير الصادرة أيضا من ميديكو مونديالا، حيث أيضا نقترح من ضمن هذه الشكوى الجنائية أن يتم بناء على عملهم أيضا الإرشاد الخاص للشرطة الاتحادية وكي يمكنهم التحقيق في هكذا جرائم وأيضا التعامل مع الصدمات النفسية الناتجة عنها وعن الجرائم الجندرية وكي ندعم هذه العملية على هذا الصدد أيضا. وختاما أود أن أقول أن استطعنا أن نبني هذه الجهود وهذه الحملة وأن نعد هذه الشكوى الجنائية للتعاون الصحة العقلية السياسي مع شبكة واسعة من المنظمات السورية الأخرى. ونحن يعني أنتم بكل تأكيد على علم بعمل المركز، ولكن يعني ويمكنكم أن تنشروا الصور والتعليقات أو تطرحوا الأسئلة وتعرفوا موقعنا أيضا عبر تويتر وأيضا موقع الريفولوشن يمكنكم طرح أسئلة هناك. وكي كما سبق وذكرت أيضا كريستين نحن نود بالفعل أن نخوض معكم في حوار مستمر يعني ونطلق هذا الحوار اليوم كي في نهاية المطاف يعني أيضا نصل إلى مجال حيث نعطي إمكانية للناجين وندعمهم ونعطي لهم الإمكانية للحديث عن ذلك. وأيضا على الصعيد السياسي والحقوقي هذا حامل الغاية، وأن أصبحنا نعمل أيضا مع مجموعة من المنظمات المصرية والحقوقية التي نسقت كي أطلقت مبادرة أخرى ألا وهي Road to Justice يعني الطريق إلى العدالة. تجدون أيضا موقع خاص بهذه المبادرة تحت Road to مثل الرقم justice.sy ويمكنكم أيضا التعليق هنا ونشر صورة والمشاركة على موقعهم. فإذا كي كما سبق وذكرت أيضا كريستين نفتح المجال ونعطي للناجين الكلمة وندعمهم. وأعتذر من جمانة يعني طلت في الحديث ولكن أترك لك المجال الآن. شكرا ليلي وشكرا كريستين دكتور بوشن، شكرا للاستضافة والفرصة.
بما انه ليلي غطت الجانب القانوني للدعوه المقدمه والنقاط الثانيه حول الحمله اللي حولها، فانا حابه احكي بموضوع مختلف هو الحقيقه العلاقه بين عدم الاعتراف باللي صار والعقليه الذكوريه ودورها في عدم الاعتراف بهذه الجرائم. بعرف انه اصلا مصطلح العقليه الذكوريه هذا ما مصطلح محبب، هو بالذات عند كثير من السوريين هو بيعمل فورا عند سماعه بيعمل حاجز وبيعمل يعني صدود. فانا رح احاول اني اكون كثير موضوعيه، رح احط حيز غضبي كمرأة يعني كست امرأة على جنب، وحاول احكي يعني نتناول الموضوع انه نتلمس على الاقل هاي الاسباب التحديات، وكيف انه مثل ما قالت كريستين انه على الاقل نفتح هذه الحوارات لنشوف كيف بنقدر هيك نحط على الطاوله ونتناقش فيها بهدوء. Thank you very much, Lily. Thank you very much, Christine. I'm very honored that you host me here tonight and then give me the opportunity to speak as well. Since Lily has already very well covered all the mainly the legal aspects and the criminal complaint that has been filed, and also the different campaigns which have been launched, I would rather like to focus a little bit more on something slightly or a slightly different aspect which relates to the fact of the role that the patriarchal mentality plays in the reasons behind and the background to these crimes are committed upon is not sufficiently acknowledged, and even using the term patriarchal and paternalistic or patriarchal mentality is relatively undefined, so to speak. It's a very vague term, and once you use it immediately upon hearing it, it certainly mostly creates a certain kind of blockage, and it creates a certain kind of people making want to retreat from it. So that's why I'm trying as far as I can to talk about it in the most objective way, trying to put aside the rage I feel inside myself as a woman, as a lady, and trying to put that to one side, to try to touch upon the challenges we are facing here, and to at least trying to open the kind of dialogue Christine mentioned we want to have here, trying to put things on the table as they are, as objectively as possible and as quietly and calmly as possible. يعني أحكي حول 3 نقاط أساسية، هي العلاقة بالعقلية الذكورية اللي استخدمها واستثمر فيها نظام الأسد، والمجتمع، العقلية الذكورية والمجتمع، وبعدين العقلية الذكورية والحقوقيين ودورها في عدم الاعتراف ودورها في التأثير حتى على جهود العدالة. بس يمكن لازم أوضح شغلة قبل ما أبدأ، العلاقة حتى بالأمثلة اللي حأحكيها وبهالوضوحات إنه وين مصدرها. فبس تنوه إنه أنا تقريبا من 3 سنين ونص بشتغل بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية مع ليلي بتركيز خاص على جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، ولكن وكمان بهي الفترة واللي تقريبا من 1 سنة ونص اشتغلت على تقرير سميناه أصوات في مقاومة الصمت مع زميلتي وجدان نصيف واللي هي معتقلة سياسية سابقة وكمان نسوية. اشتغلنا التقرير بدعم من المبادرة النسوية القرى المتوسطية وتحديدا بإشراف السيدة ليليان هاريس فرنش اللي هي كمان رئيسة المنظمة، بالإضافة للتعاون. يعني اللي حابة أقوله إنه المعلومات واللي عم بيقولها إنه ما بدي إذا بقول مبالغة إنه خلال هالفترة من 2012 إلى الآن كنسوية وكناشطة في هذا المجال هي مبنية على مئات المقابلات والشهادات واللقاءات مع النساء. فما أقوله هو كلام النساء نفسهم، هو ليست يعني
مو كلامي ولا يعني افتراضات او اني انا عم بحطها او تكهنات يعني. Okay, I'm going to focus on three main points during my intervention, which is first and foremost the use of, or the paternalistic mentality used by the regime, and also the paternalistic mentality prevailing in Syrian society as a whole, and a particular point about how this also has an impact on the work of human rights activists and lawyers, how far they are also governed by such a paternalistic mentality, and how far this has an impact on the acknowledgement of these kinds of crimes and towards the achievement of justice for them. But maybe before I start, because I'd like you to understand where I take the examples I'm going to tell you about from and where the sources of my information are. Firstly, I've been working for about 3.5 years now with ECCHR, with Lily mainly focusing on sexual and gender-based violence. But during this time, particularly over the course of the past year and a half or so roughly, I've also been working specifically on collaborating a report under the title of Words Against Silence, mainly together with Joumana Seif, who is a feminist and former political detainee being held in Syria. And we, under the auspices also of Lilian Harris France, who is also the head of this initiative and this organization, we have thus elaborated this report. So all this just to tell you that what I'm going to provide you with by way of information, which I have been particularly witnessing in my own work since 2012 as a feminist and as a legal activist, is the result of hundreds and hundreds of meetings and interviews and reports and witness statements and so on and so forth by different women. It's not, so I try to express the views of these and what women have told me and us, and it's not only to be considered my personal point of view or my assumptions or guessworks or things I think are appropriate and things. No, it reflects what these women have reported. اللي ثبت بالتقارير واللي وردت انه العنف الجنسي استخدم من قبل النظام السوري كاستراتيجيه من البدايه ومن بدايه الثوره. وهذا ورد بأولى التقارير اللي لجنه التحقيق الدوليه كتقارير دوليه اللي تاسست بآب 2011 واللي اصدرت اول تقرير بتشرين الاول اكتوبر 2011. هذا التقرير بيقول إنه العنف الجنسي على نطاق واسع استخدم أثناء الاقتحامات للمناطق والقرى، ودائما التهديد وما حصل إنه بالاغتصاب واغتصاب الزوجات النساء الأخوات أمام الأزواج وأمام هذا دائما ما ارتكب وما كان التهديد فيه دائما. في تقرير كثير مهم ب 2013 اللي هو بجانوري 2013 للجنة الإنقاذ الدولية اللي بيقول واللي هو تقرير مبني على 3 تقييمات يعني 3 زيارات ومقابلات لتركيا ولبنان والأردن، واللي بيقول إنه العنف الجنسي هو سبب أساسي لفرار العائلات السورية من سوريا. هذا اللي دفع السوريين للخروج برا يعني كنقطة أساسية. Now, as Billy already mentioned, this is also based on studies and research that has been undertaken. It has become very clear that this kind of violence, sexual and gender-based violence, has been used on a systematic and widespread level since the very beginning of the revolution. It was already included in a report which was issued by the Special UN Commission, which was launched in August 2011, and it issued its first report already in October 2011, which already then very clearly stated that sexual violence was being used on a widespread scale, particularly when raiding villages and areas by Syrian government forces. Not the violence itself as such, but also threats of committing such kinds of violence, particularly threatening men by raping their women or daughters or female relatives in front of them. So that was always part and a systematic part of the approach of the Syrian government forces and the regime.
And that was further corroborated by another very prominent and important report which came out in January 2013 by the International Rescue Committee, which stated, based on 3 field visits carried out to Turkey, Lebanon, and Jordan, which stated that sexual violence was actually one of the main reasons which pushed families and Syrians to flee the country. So that was one of their main motives, that they wanted to escape from sexual violence, which made them leave the country. النظام السوري بيعرف طبيعة المجتمع السوري، بيعرف العلاقات، بيعرف هاي الطبيعة الذكورية بالمجتمع، أساساً هو اللي اشتغل عليها وكرسها بالشراكة، بالتعاون، ما بدي أقول بالتواطؤ، بس كمان مع سلطات دينية وسلطات اجتماعية لتكريس هاي العقلية الذكورية. النظام السوري بيعرف إنه المرأة بسوريا هي تحمل الشرف، هي ومكانتها وجسدها ويحمل شرف هذا المجتمع، فبالضبط هون استخدمها كسلاح لإذلال هذا المجتمع. يعني بيقول إنه هذول النساء يلي هن حاملات الشرف واللي بيعملوا للمجتمع وللعائلة، فإذا استهدافهم هو إذلال لهذا المجتمع ولهذه العائلات. ومن هون اللي بيأكد إنه أغلب النساء، وهي بأقوال وبالشهادات، إنه اللي اعتقلت كانت اعتقلت على من حواجز أو من هي اعتقلت لأسباب لا اسم العائلة، اعتقلت لأنه هي بهي المنطقة جاية، هو انتقاما من هي المنطقة. يعني استخدمت النساء كشيء للانتقام، هذا ما عمله النظام السوري. وهون في نقطة كثير مهمة، إنه أنا طبعا كل الاحترام والتقدير لكل المعتقلات وكل الناجيات من الاعتقال والعنف والتعذيب والعنف الجنسي. هذا وقت عم بقول هي النقطة، هي ليست انتقاص من النساء أو إنه ما شاركوا بالثورة. أنا بقول إنه في كثير نساء أكيد كانوا مشاركات بالثورة، وفي نساء حتى لو اعتقلوا لأسباب أخرى ولكن هن وعوا يعني ما هي الثورة وعرفوا هذا النظام أكثر، ولذلك وهذا وارد كثير شهادات إنه انتقلوا إنه يكونوا باعتقالهم وبالتعذيب لانتقلوا يكونوا صف الثورة أو أكثر إصرار. أنا عم بقول إنه حتى النساء اللي كانوا مشاركات بالثورة، في كثير من الشهادات اللي قالت إنه هن وقت اعتقالهم واعتقلوا لأنهم كانوا جزء من هذا المجتمع أو انتقاما من عائلاتهم مثل عائلات أسرهم. وكان حتى بالتحقيقات أظهرت إنه النظام نفسه ما بيعرف معلومات عن النساء وعن نشاطهم، فهو اعتقلهم من نشاطهم، هو اعتقلهم لحتى يمارس، وهذا بكثير شهادات كوسيلة انتقام ليحملوا رسائل يلي هو بسميها وبيشوفها الإذلال لعائلاتهم ولمناطقهم، لأنه هاي العقلية الذكورية اللي بتحكم واللي عم يستثمر فيها للأسف كمان ما هو سائد بالمجتمع. ونفس هاي النظرة للأسف الدونية للنساء واللي بيعتبروها تابع وليست كيان إنسان كامل، وإنما هو تابع كل حدا وصي عليه. So the Syrian regime is very well aware of the nature Syrian society works and the relations and the way the patriarchalistic mentality works within Syrian society, and it's also been, it has worked on further fostering this and consolidating this kind of mentality within the society with the cooperation or with the silent consent, so to speak, of some religious and social institutions and authorities. And the Syrian regime also is very well of the fact that within Syrian society, the body of women or women carry, so to speak, the honor of the families and their relatives and of the society. And as such, they've been targeted by the regime as a means of further oppressing and suppressing and humiliating the rest of the society, because they know that women are considered to be
that's why they're very often being targeted as a means of revenge towards their families or towards regions that they are from originally. And it is something which clearly emerges from most of the witness statements and most of the reported testimonies of women we've been listening to, that when they were arrested or further on than also detained at checkpoints and so on and so forth, they were arrested. It was done so based on the name of the family or on the region they were hailing from, and then they were exposed to this kind of violence as a means of taking revenge on that family or on that tribe or on that region. So it's a very important point I'd like to make here, which has emerged very clearly from all reports and testimonies from survivors and other forms of detention and torture as well. And what I would like to say is that while I'm not, of course, trying to diminish also the role women have played in the revolution, but it has emerged from many women's testimonials as well, as even when they were detained for other reasons or when they were arrested for other reasons, then by being exposed to this criminal and violent treatment from the regime, they became further involved in the revolution, became aware of what the revolution was all about. That is one thing. And what I would like to stress actually that, that in many cases women, even when they were involved and very active in the revolution and they participated in political action and so on and so forth, in many instances they were actually arrested and detained, not on the basis of charges being brought up against them that they had participated in such political or oppositional action, but as being part of a family or hailing from a certain region, and only again as an instrument and a means to impose revenge on these regions or these families. That very often the women felt that the regime was not even aware of their political activity, and thus they have not been arrested on these grounds, but they have been purely arrested because they were considered a tool of revenge, and using their bodies and humiliating their bodies was considered a means also of sending out a message to the larger society that they were humiliated by humiliating the body of the women, which is particularly possible in a society such as the Syrian society, where unfortunately still in this paternalistic view is very much being utilized and is very predominant overall in society. Women are exclusively considered not an independent human being on their own behalf, but that they always belong and they're always subject to someone else. ومن ناحية ثانية كل شخص بالنظام من السجانين للضباط للمحققين كمان بيتعاملوا مع النساء وكأنهم عنصرية عليهم بحكم هاي العقلية الذكورية. يعني وقت في تحقيق إذا بيسألوها عن علاقتها في مجموعة معينة أو شاب معين، بتقول ما بعرف وهيك إذا بيعطي لنفسه الحق إنه نعمل كشوف العذرية. هذا ما يعني تهددت فيه أو انعمل لمجموعة كبيرة من النساء وكأنه هو الوصي عليها، بده يعرف حتى علاقاتها مع النساء. مثلا في عترة في السجن، عترة الرجال في مكتبة بالسجن، كان الرجال مسموح لهم وقت بيوصلوا بعد ما يخرجوا من الفروع الأمنية يوصلوا عترة إنهم يقرأوا، ولكن النساء كان ممنوع إنهم يقرأوا لأنه بيقول الضابط إنه بركي في شيء بالكتب شيء مخل بالأدب أو بالحياة، فهن ممنوع يقروا هاي الكتب لأنه هن أوصياء عليهم حتى في المعنى الأخلاقي حتى بكل المعاني. And then each and every member of the Syrian regime forces, I mean the custodians in the prisons, the officers, and everybody working within the system would always consider themselves, based on that personalistic mentality, that they were entitled to be the legal guardians of the women and to give out orders to them and to have them obey. For example, as during the investigations, when women were asked also about their relationships to certain male persons in their surroundings, then when the answer was unsatisfactory for the person carrying out the investigation, the officer, they would just simply authorize themselves to carry out virginity tests on the women and to check out if she was still a virgin or not. So meaning that they were authorizing themselves to act as the legal guardian of the women, entitled to know what had been going on in her private, most intimate life.
Another example of this is also that in the Adra prison, where there was a prison library available, and while male detainees, once they emerged from the investigation security sections, and they arrived there at the prison, would be entitled to use the library for their personal reading, women were deprived from the right to do so. Again, there's an expression of that, pretending that the officers then would pretend that they would prevent the women from doing so because they might possibly come across an inappropriate reading there, something which would not be shameful or not be appropriate for women. And that again is an expression of how these persons and these males consider themselves the legal guardians and even permit themselves to, in a moralistic and ethical way, to decide what women are entitled to and what not. يعني في يمكن عشرات الأمثلة اللي ممكن تنعطى، بس إنه أنا رح أتجاوز لحظة للنقطة الثانية، إنه المجتمع ورد بكثير من الشهادات أن الرجل يخرج بطل من المعتقل والنساء تخرج تحمل العار. هاي تقريبا معظم النساء، معظم اللي وردت في معظم الشهادات. وإلى اليوم النساء تعير، يعني إذا هناك آباء تبرأوا من بناتهم وهن في بالمعتقل، طلعوا ما في عائلات، أزواج طلقوا نسائهم. غالبا الأهل النساء وقت تعتقل بكثير من الحالات أساسا من العائلة ما بيتم الاعتراف إنه هي معتقلة. بيقولوا للجيران للعائلة الأبعد إنه هي زايرة عن عمتها، سافرت أو غير، لهذا العار اللي بيحسوا فيه من مجرد يعني من اعتقال النساء. وقت بتطلع النساء تتعرض للوصم، تتعرض للنبذ. غالبا الصبايا الصغار فرصهم بالارتباط بالحياة، بناء أسرة مثل كل صبية ممكن يكون عندها هاي الحلم. حتى في من وصل إلى أوروبا ما تقول الشهادات أن الأهل وقت بيجي شاب يرتبط بصبية معتقلة سابقة، في كثير من الحالات إنه لا بيعترضوا الأهل لأنه ما بيحسوا هذا الشيء مناسب، وهذا عنف ضد النساء، وهذا وصف، هذا عنف المجتمع. ممكن نحكي كثير، بس للاختصار عم نقول بعض أنواع العنف بس اللي يعني يتأكدوا إنه بعتقد إنه ما في معتقلة طلعت إلا إلى اليوم مهما كان في تفهم من عائلاتها، وأنا طبعاً ما عم نعمم إنه هذا العنف، ولكن بلحظة إلا هي عيرت إنه هي كانت معتقلة بلحظة ما. يعني سمعت في شهادة إنه اللي زوجها ما طلقها، بس دائماً بيقول لها إنه الحق علي ما طلقتك، كان لازم طلق ما اعتقلتي من هذيك المرة. Well, I could go on giving dozens of other examples, but I'd rather like to move on due to time constraints to my second point, which is the prevalence of this paternalistic mentality in the larger society, which also has repercussions on the detainees and former female detainees, which is basically being summarized in the following statement that when a man comes out of detention, he is considered mostly a hero by society, while when a woman comes out of detention, she is considered a shame and a source of stigmatization. Women are stigmatized simply for the fact that they've been detained. There have been numerous reports of where, for example, the fathers have declared themselves no longer related to their female relatives or their daughters because they've been detained, where men have divorced their wives simply because they were being detained. And we're also, I mean, by the way, the family, the parents themselves, do not even want to acknowledge the fact that their daughter has been detained. When they're being asked about her whereabouts by further relatives, they usually try to tell their neighbors or their removed family that, oh, she's gone on a visit to an aunt, or she's traveling, to avoid being stigmatized and having to carry the burden of this being such a huge shame in the society. And once women get out themselves, former detainees, they also have to deal with this kind of stigmatization themselves.
For the younger women particularly, they no longer have any chance of building a normal life or building a normal family, such as is the case for other younger women. And even those who've managed to escape to Europe, in many cases, once a young man comes up and actually dares to propose to that young woman, the parents mostly say, no, it's not appropriate because she's a former detainee, we cannot give her to you. So this is also part of a kind of violence done by way of the stigmatization, which is the violence undertaken by society, which I could go on and we could talk about it in length, but I'd like to keep it a little bit brief here by stressing on the fact that in any case, the detainees, even once they've come out, they are systematically exposed to this kind of stigmatization, and it has a huge impact on their further lives. And there are dozens and dozens of examples which emerge really clearly from all of the reports. I mean, basically, there's no, I would say and stress that there's basically no form of female detainee which has emerged with any kind of support they might be getting from their close relatives and their parents, but none of them in the end emerges and continues living her life without at some point later on feeling the stigmatization and feeling this kind of shame. And there, for example, also reports where even when the husband has not decided to divorce his wife, that they keep on telling their wife, well, it's my fault, I should actually have divorced you when you were detained. هذا التحدي بالمجتمع اللي بخلي النساء ما تفصح عن ما تعرضت له بالمعتقل، لأنه مثل ما حكينا لا مسؤول عنه. ولكن في تحدي حقيقي واللي هو ساهم في عدم الاعتراف بهذه الجرائم، وأنا بعتقد إنه ساهم بطريقة كبيرة كمان هو العمل الحقوقي والتوثيق اللي كان بالبداية غالبا الرجال هم القيمين عليه، وردت بالعديد الشهادات أن الرجال من كانوا يعملون بالتوثيق بداية من بداية الثورة هم رفضوا توثيق شهادات العنف الجنسي يلي أصبحت فيها النساء، ونبهوا إنه هي هنا هم ننصح إنه ما تسجلي هي الشهادة أحيانا بالنصيحة، ولكن في أحيانا أخرى من أصرت من النشاط، وإنه هي في من المعتقلات سابقات على توثيق شهاداتهم وشهادات غيرهم تعرضوا هم نفسهم للعنف والتهديد بالحرف انه انتم تطعنون، انتم عم تجيبوا لنا العالم تطعنوا بالشرف. وانا بعتقد رزان زيتون والصديقات سميرة اللي اختطفوا بالغوطة اختفوا ومصيرهم مفقود له، هن كمان هدول ضحايا هي العقلية الذكورية، والإضافة طبعا للإجرام اللي هن رفضوا إنه النساء توثق هذا العنف وهي الشهادات والانتهاكات اللي كانت تصير بسوريا. بالإضافة لهذا الرفض يلي رغم إنه في اليوم أنا بعتقد إنه في تحدي حقيقي واللي هو العقلية الذكورية التي تحكم دعاة حقوق الإنسان أو من يعملون من أجل حقوق الإنسان، واللي هن ما بعرف إذا بشكل واعي ولا هي عفوية، ولكن يحملون هي العقلية، وهن مو بس ما سعوا للعمل من أجل فعلا إدراج هذه الجرائم والاعتراف فيها، وما بذلوا جهود حقيقية من الأول وساهموا بغيابها وتغييبها اللي صار، وإنما هذا الوضع مستمر ومكرر. وهذا للأسف يعني بجزء من مقالة هي مؤخرا نشرت ب 20 الشهر الماضي 20 آب يعني من أحد يعني قد يكون أهم الحقوقيين واللي فعلا متبني قضية العدالة، بيقول إنه بمعرض مقال في دفاعه عن كوبلينز والتقاضي بكوبلينز، بيقول لا يحق لأي كان مهما حدث أن يطلب من الضحايا التنازل عن حقوقهم، بينما يستسهل البعض فعل ذلك دون أي إحساس بمعاناة الضحايا.
فبأي حق نطلب ممن تعرض للتعذيب أو قتل أخوه أو ابنه تحت التعذيب أن يتنازل عن حقه؟ أيعقل أن نطلب ممن اغتصبت ابنته أو أخته أو زوجته العفو عن المجرم؟ يعني النساء غير معترف فيهم، غير ما هن ليسوا لا كضحايا ولا أصحاب حق حتى. هاي العقلية ما تحكم حتى جزء من العمل. ما بدي أعمم، أكيد في استثناءات، بس أنا أدعي إنه بنسبة كبيرة تحكم هذا الواقع بنسبة كبيرة وللأسف. أخيراً بقول إنه حتى الحقوقيات وحتى الناشطات النساء اللي عم يشتغلوا مع المنظمات النسوية وعم يشتغلوا لهذا الدعم وبلشت يعني تظهر ثمار جهودهم بالفترة الماضية بعد فعلا جهود مضنية قدروا من خلالها يحطوا هذا الملف العنف والعنف الجنسي وتحديدا ضد النساء على الطاولة. هدول نفسهم يتعرضون للعنف، وإذا في اشتغلوا على إنتاج معرفي حول النساء، حول معاناتهم، حول آمالهم وأحلامهم وما تعرضوا له، ويكون منتج نسوي خالص، نشوف إنه من يحمل هاي العقلية الذكورية إنه حتى هذا المنتجات بكل بساطة بيصير الاستيلاء عليها وبيقدموها ويتصدروها وكأنها هي من عملهم. يعني قمة تجسيد لهذه الذكورية والممارسة. أخيراً بس رح أختم عم بقول إنه نحن إذا ما هذا سعينا للتغيير كلياتنا مع بعض ومشينا لقدام وقدرنا نعترف بهي العقلية والذكورية ونعترف بكل ما التحديات اللي واجهناها ونمشي لقدام، ما بعتقد إنه ممكن يكون شيء أي منتج بهذا العمل الحقوقي والعمل القضائي اللي عم بيصير ممكن نسميه أي اسم، بس ما ممكن نسميه عدالة، لأنه العدالة ما ممكن تكون متقصة أو مجتزأة. ما في شيء اسمه عدالة رجالية لحالها لحقوق الرجال دون حقوق النساء ومع تهميشهم وإقصائهم وعدم الاعتراف بالجرائم اللي ارتكبت بحقهم. شكرا. Okay, so Nicola, maybe you need to summarize a little bit because we are one. Yeah, we're trying as far as possible. I know. I'm really sorry. I know. Anyway, I mean, one of the challenges we're facing due to this is that it makes it so difficult for women to speak up and to open up, because they have been so far removed and marginalized. And that has also been an obstacle and a challenge when trying to have these kinds of crimes being acknowledged as part of crimes committed against humanity. And the last thing is that also there is this contribution of those working in the fields of the defense of human rights and civil rights, which also in themselves carry this paternalistic mentality, where a man who were in charge of and carrying forward this effort, there's from the beginning of the revolution, documenting and trying to be active on this level, they themselves would either not document these kinds of crimes or would recommend women who were trying to have them documented from refraining to do them, or activists, female activists who themselves have been detained or have been exposed to this kind of violence, or they're threatened by the male activists that they would bring shame and she should not talk about it because that would be a stigma and that would not be good. So just to maybe try to summarize a little bit, it was things like also seen happening in the cases of like Tuna and Samira, who were abducted from Rula and have not reappeared again until this very day, and that they themselves were kind of the victims of this kind of particular violence being used in the Syrian context against women, even by the human rights activists themselves, and that these cases are not being highlighted, and then there was this complete refusal due to the paternalistic mentality, which is also even carried by the legal and human rights activists themselves, consciously or unconsciously, I don't know. But and that they're not only not striving to document these, but they also have, up until this very day, it's been repeatedly happening,
that they carry on not highlighting these kinds of issues, unfortunately. And there was a quotation from an article which came out on the 20th of August, covering the trial ongoing now in Coplands, and it spoke about the aim. For me, it's difficult to summarize, sorry. Trying to achieve some kind of justice, and basically it says that nobody is entitled, whatever might have happened, to request a victim to give up parts of their rights. I mean, nobody would request that from any victim of torture. Why should women then thus refrain and desist from any parts of their rights? I mean, so on. But unfortunately, it's still happening that women step back and take the second row or the second place. And to conclude, I'd like to say that, yeah, when we speak about it, that what we've come out with, thanks to the enormous efforts undertaken by feminist organizations so far, there has been a certain outcome. But I'd like to say that particularly regarding this issue of sexual and gender-based violence, as long as it is not considered systematically committed violence itself, I think there is no way that we can talk about a way of creating justice for crimes committed in Syria. And even when we've achieved some outcomes with this and we've managed male activists to become convinced of that, and sometimes they behave as if it has been their efforts and they expropriate, take over this cause and say, okay, it's the outcome of their work that these kinds of crimes have been highlighted. So unless we can achieve real change here, all together, all of us, I wouldn't say we can possibly speak about when we talk about human rights and legal outcomes and achieving justice. We cannot speak about it unless justice is granted to both men and women, because in a holistic view of creating justice, there is no justice for men, which is exclusive legal right of men, and women's rights and women's justice is not something which is minor or only a part of men's justice. Okay. Thank you so much. I'm really sorry we're, aiming at 7 was definitely not realistic planning. Okay, that's point taken. I still would like to, I don't know if you still, I feel like people are still focusing, so I wouldn't like to cut Rula's part, which I think is quite important because she's really focusing on the question of mobilizing community. So we're gonna have her join now via the internet. We didn't put the beamer for technical reasons, so we're gonna hear her now on audio. Those who are joining us online will hear her online, will hear and see her online. Let's see if the sound works, or we should get closer with the mic. اوكي تيست مرحبا. اوكي عظيم. مساء الخير للكل. مساء الخير ليلي وجمانة. شكرا لأدابت ريفولوشن و ECCHR لدعوتنا لحتى نحكي عن حملة طريق سوريا للعدالة. رح أحاول أكون مختصرة لأنه الوقت تأخر. Hello, good evening everyone. Hello Joumana, thank you to Adopt Revolution of ECCHR. I will try to be very brief because it's already quite late, and I'm trying to present to you the initiative called Syrian Road to Justice. كثير من اللي حكته جمانة هو بيتقاطع مع ليش هيدي الحملة وجدت. بالطرف الآخر من تناول قضايا العنف الجنسي والعنف ضد النساء بشكل عام، في كثير من التحديات المجتمعية أو خاصة من يعني تجاه المنظمات اللي بتحمل هيدي القضية. فلازم أقول إنه اجتماع 5 مؤسسات نسوية وتقودها نساء للتضامن مع الناجيات، محاولة تصحيح الخطاب العام بهيدي القضية، دعم المسار القضائي المفتوح، حتى لو في يعني وعي إنه الولاية القضائية كمان عندها محدودية، ولكن مآمنين إنه ممكن تكون أمل لكثير من الناجيات ومن النساء اللي تعرضوا للعنف. And I'm actually building on what Joumana said when trying to explain what were the reasons behind launching this campaign, and particularly trying to highlight the issue of
focused violence targeting women and particularly sexual violence against women. And he already mentioned that it's the enormous societal challenges also within the organizations working on legal issues. So that was something that came particularly up when we had a meeting of 5 women's feminist organizations where we decided that there would be more needed to be done towards creating more solidarity and support in also the ongoing open legal discourse for the highlighting the cases. I mean, even if we were furthermore going to use the universal jurisdiction principle to support and focus on the cases of survivors of this kind of crimes. الحملة لها هدفين أساسيات، هو تعزيز وصول النساء إلى العدالة القانونية بما فيهم طبعاً الناجيات من العنف الجنسي، والهدف الثاني تعزيز آليات العدالة للناجيات من العنف بما يتجاوز المساءلة القانونية. وليش هدول الهدفين أخذتهم الحملة على عاتقها؟ لأنه مثل ما حكى جمانة وكمان نذكر ببرزنتيشن ليلي إنه في استيلاء على مفهوم العدالة من الذكور، يعني في عدالة رجالية عم تاخذ بعين الاعتبار العدالة اللي بتزبط على جسد الرجل بعيداً عن أي وصم. يعني حتى الانتهاكات أو الاغتصابات أو العنف الجنسي اللي تعرض له الرجال ما انحكى عنه، حتى صار في بعد آخر وتحليل جندري لهذه القضايا والتعذيب. فبتصور إنه هذه الحملة عم تكسر واحد من أهم التابوهات بموضوع قضايا العنف، إنه ليس فقط واقع على النساء مع الأخذ بالاعتبار إنه استخدمت أجساد النساء كتكتيك حرب من قبل النظام السوري تحديداً، وفي ميليشيات كمان متهمة بهذه الانتهاكات. بمقابل كان هذا الشيء متغاضى عنه في المراحل الأولى من توثيق شهادات الرجال أو عدم حتى سؤال الرجال إذا تعرضوا لاغتصاب أو لا، حتى صار في منظور نسوي لتناول وأرشفة أو توثيق هذه الشهادات. And basically, we're trying to, through this campaign, we have set ourselves 2 objectives. There is one, on the one hand, helping women to achieve criminal justice or judicial justice, also in cases of their exposure to sexual violence, and on the other hand, something that goes beyond the barely legal or judicial accountability to help them also achieve justice on a broader level. And why we felt that was necessary was that what also came up in Joumana Seif and Lily's proposals and interventions were that we had this experience of that in many cases justice was kind of expropriated or taken over exclusively for achieving the rights and creating justice for what had been done to the bodies of men, and that even in that context, even if men had been exposed to forms of sexual violence or rape or so, it was never taken under the dimension of the gender point of view. We're really trying to achieve, and what we are hopefully doing right now with this campaign is trying to break this huge taboo surrounding the issue of that women's bodies were being used as a means of imposing this kind of image on society, and that even when they were documented, I mean, even in men's testimonies, it was never particularly often in a way questions were never being posed as so to focus on this kind of violations and crimes as a particular form of gender-based violence. كمان بدي أقول إنه أهمية هذه الحملة إنه المؤسسات النسوية والتي تقودها نساء إجت لحتى تسمي العنف بمسمياته. دائما بينحكى العنف الجنسي ضد النساء ويختصر بالاغتصاب، ولكن هذه الحملة عم بتقول كمان ذكرتهم ليلي في البرزنتيشن بعض أنواع العنف، ولكن من الجانب النسوي العنف الجنسي هو الاغتصاب، هو الاستعباد الجنسي، هو الدعارة القسرية، هو الحمل القسري، هو التعقيم القسري، الإجهاض القسري، الزواج القسري. فتسمية الأشياء بمسمياتها عم بيكون على عاتق، وهذا جهد إضافي ما بيكون موجود لولا اهتمام ووجود مؤسسات نسوية ونسائية بتشتغل على هذه القضية. هذا كمان عم يفتح لنا معارك بنفس الدوائر المجتمع المدني مع زملاء آخرين اللي هن بيشوفوا هاي الموضوعات بكير عليها. فكمان وقت بنجي بنحكي عن العنف الجنسي عم ينعطى أولوية على حساب قضية المعتقلين الرجال هي قضية كل السوريين، بس قضية المعتقلات هي قضية بس المؤسسات النسائية والنسوية وقضية المعتقلات فقط. فكمان هذا الكيل بمكيالين عم بيصعد القصص وعم بيخلي الجهود دائما يعني تبذل على مراحل، وأحيانا تأتي متأخرة وأحيانا تنسى.
really about things and then differentiate between all different kinds of forms. I mean, even the feminist organizations have so far been speaking about these kinds of violence and sexual violence being used. I mean, mostly and foremostly they've been focusing on rape, and as Lily really already mentioned in her intervention, okay, she mentioned several forms of sexual violence being used, but they're much more manifold. I mean, there's not only rape, and there's also taking women sexual slaves, forced prostitution, forced sterilization, forced abortion, and so on and so forth. So there are many, many diverse forms of sexual violence being used against women, and we have taken it upon ourselves as a campaign to raise interest and to highlight these different forms, because it also is going to open up a number of different fights. We are certainly going to have other parts of the civil society and human rights defenders, because they're for sure going to consider it with shame and scandal and the stigma. They're going to, I'm quite sure that they're going to say that, well, when we're trying to prioritize the issue of sexual violence against women, this is going to be take away from the priority that so far the issue of the cause of male detainees has taken. When we're going to talk about more the issue of female detainees, this is going to take away from them. So, and then it also leads to the fact that whenever there are even witnesses willing to speak up about this, it defers their witness statement being taken, it makes it later, and it's sometimes even being forgotten about. آخر نقطتين بحب كمان شير إلهم شو التحالف المنظمات عم تحاول تعمله، إنه الحكي عن الوصم. قالت جمانة كتير عن الوصم هو من أشد أنواع التمييز اللي عم تتعرض له النساء المعتقلات، افتراض أنه كل المعتقلات هن مغتصبات، المغتصبات عم بيتم إسكاتهم لعدم الإدلاء بشهاداتهم، وبالتالي في كتير إسكات للنساء لعدم الإدلاء لتوثيق شهاداتها، والحكي عن كل أنواع العنف الجنسي اللي تعرضت له في السجون. والوصم هون بنقصد فيه إنه عدم السكوت عن ما حدث، ولكن تسميته بمسمياته، وإنه يتاخذ كهو واحد من إصابات الحرب. يعني رجل بتقطع إيده مرة ثانية هو مصاب حرب، ولكن امرأة تعرضت للتعذيب وتعرضت لعنف جنسي بيتاخذ بمفهوم اجتماعي آخر تنوصم فيه. هذا اللي عم تحاول كمان الحملة تكسره، وما يكون في وصم للنساء بسبب ما تعرضنا له من يعني ممارسات قمعية في السجون النظام تحديداً. And then briefly to conclude, I'd like to mention the last point with what we're trying to do in our campaigns that Joumana already very much does the issue around stigma and stigmatization. And very much happens is that when a woman is exposed to, say, rape in the prison, that they later on they're being muted and their voices are not being heard, so she doesn't give the statement, or that her statement is not being documented. And we're trying to work on advocating for having this stigmatization being lifted and breaking this taboo as well, so that women, when they've been victims of rape and kinds of torture and this kind of violence, they're considered victims of war, and they've been wounded and injured in war just as much as a man has had his hand chopped off in prison, so to speak. There's no question that he's considered an injured in war, but when a woman has been exposed to torture or other forms of sexual violence in the prison, that's something else in societal view. So we're trying to break that as well, and we're trying to break also the stigma around opening up this discussion and unmuting the voices. أخيراً طبعاً في كتير شيء ينقال عن الخطاب اللي عم بيكون حوالين قضايا العنف، استخدام اللغة. هذه الحملة كمان عم بتحاول ترفع الوعي بقضايا معينة، شو يعني هلأ المسار اللي عم يتاخد، ليش هذه الحملة مهمة، شو هي العدالة اللي بتشوف الناجيات. بالإضافة لمحاربة وصم النساء، كمان عم بتحاول الحملة على إعادة يعني مركزة الناجيات يعني مطالب العدالة. يعني هن كيف بيشوفوا العدالة، مو العدالة منفرد أو شو الممكن يعني أقل ممكن تقبل فيه العدالة، ولكن كيف بتشوف الناجيات العدالة بالمستقبل. هذا أهم المطالب اللي عم بتحاول الحملة، حتى لو استمرت لسنوات، توصل إلى يعني إيصال أصوات الناجيات وتصورهم للعدالة المستقبلية، وخلق بيئة آمنة. وهيدي مو كلمة مطاطة، بيئة آمنة بتعني توفير خدمات صحية، خدمات نفسية،
عدم الوصم أكيد حتى في دوائر المجتمع المدني أو المؤسسات اللي تعنى بحقوق الإنسان، إنه ما يكون في وصم للنساء الناجيات بخلق برامج منفصلة بدال إدماج، لأنه كمان الفصل أحياناً بيكون مفيد بس أحياناً بيساهم بالوصم. فكمان كيف يكون في فتح مساحة آمنة للنساء دون الخوف من مشاركة تجاربهم ودون النظر إلهم وكأنه التجربة اللي مروا فيها هي خاصة فيهم فقط وليست قضية وطنية. And also what we're trying to work on is that we're trying to have also being raised the issue on the highlighting of the point and how and why how they would like to see their justice being achieved. That we try to refocus a little beside this issue of breaking taboo and stigmatization, also to refocus on the view of the female survivors of these kinds of torture and violence, and how they would like to see the future of justice, and which possibilities they would see for themselves being achieved, but also on a more broader level. And even if this might take years, but that's what we're hoping to achieve in the end. And then also we aim for creating a safe environment and safe spaces where which would encompass also health services and social and psychological counseling and other forms of support for survivors and such kind of violence as female survivors, which would give them a stronger place and stance within this, and also lifting the stigma present itself in civil society or human rights organizations, so that the female survivors can feel that they have an integrity part and role to play, and they're not always separated out, and they're not separate programs, only when there is an integrated and holistic approach. That while as much as it might be helpful sometimes to have separate programs, but in the end, I think it's also important to have a safe environment in a holistic integrated approach where women survivors no longer feel afraid of sharing their experiences, and where they will also be appreciated for being part of a national cause, and their issues not only being part of a very subsect. Thank you, Rula, so much. I'm really sorry that I mean 1 hour and 45 minutes. I really appreciate patience of everyone online and also here in the room. And I would really like to use the last 15 minutes to give final space to you guys here in the room, also online, to ask questions. I think we should come on the other digital show. المقاطعة يعني إنه ما استطاع أوفر لكم بعض الأكتب، ولكن بعض صحن 35 دقيقة الآن بالفعل مع احترامي لسبب إنه قدر كل الصدى والامتلاء، يعني أفتح المجال الآن 15 دقيقة متبقية يعني لطرح الأسئلة لمن معنا عبر الإنترنت أو من معنا هنا. We have first question here in the room. شكرا لكم كثير. أولا شكرا جمانة بناءتي، وأشكر ECCHR وضيفوا على رأسنا بالمحاكمات اللي يعني كلموا عن النظام السوري. الموضوع جدا شيق بالنسبة لي على الأقل، لأنه أنا ناشطة مسؤولية سياسية باسم صديقة خليل. أنا مؤسسة لشبكة المرأة السورية بالضبط، لأنه هي جزء من هذه المحاكمات الجنسية. كمان أنا أول مؤسسة في الحركة السياسية السورية، وحاليا أعلن صوتي. Well, I'm very interested in the subject. It's not working. Okay, now it's back again. My name is Saliha Khalil. I'm actually one of the co-founders also of the Syrian
women's network in the North. Also, I've been for a long time a feminist activist, a political activist. أنا عادة بيكون صوتي أعلى من هيك، رح أحاول أعلي. أنا بيخطر لي طبعاً إنه عن الأذى الجنسي اللي غالباً ما هو يتوسط تحت سيطرة النظام. بيخطر لي إنه أشارة رولا وجمانة إلى حد ما إنه في عنف آخر يمارس في مناطق أخرى تحت ظل سيطرة قوى واقع أخرى داخل سوريا، لحتى نحن نحافظ على هذا التراب السوري الموحد. ودائما بحكي هذا الحكي يجب توحيد المحاكم، لانه ما يحدث تحت ظل النظام وما حدث في دمشق وما حدث في حمص لا يختلف ابدا عن ما يحدث حاليا بافريقيا. على سبيل المثال اللي هي مدينتي اكثر من 2.5 سنين العنف فيه ضد الرجال والنساء بشكل ممنهج، والنساء عليهن أن تصمت، تعنف وتصمت. تتذكروا طبعا شفنا الإعلام 29 أيار نكتشف أنه بالصدفة فصيلين بداخل عفرين عم يتقاتلوا نتيجة هذا الصراع البيني. يصير هجمة من قبل فصيل على مركز فصيل آخر ويتم اكتشاف عدد من النساء. طيب شو عم يعملوا هذول النساء؟ أليس هذا عنف جنسي أو غير جنسي ضد النساء؟ خطفهم بطريقة غير قانونية واحتجازهم بدون ما حتى أهاليهم يعرفوا بمكانهم. هذول الرجال من أكثر من 2 سنين موجودين في هذا المركز، أهاليهم يسألوا عليهم وين ولادنا وين بناتنا وما حدا بيجاوب. وبيتضح انه احداهن والثاني بالسجن ومع طفل. العدد يتراوح بين 8 وبين 11. لكن الكارثه انه الاهالي ما بيسترجوا يسالوا طبعا اذا سوريتي وعم كيف الناس. الاهالي ما بيسترجوا حتى يسالوا على بناتهم. ومثل قصص كثيره لانه بعد مباشره باسبوع فقط قتلت كمان امرأة طفلة يعني ما دون ال 18. ولكن عودتنا هي الفصائل اللي داخل عفريت انه دائما تساوي فبركات. حاولت بنفس التوقيت تفبرك. فأنا سؤالي للمنظمات اللي عم تشتغل على المحاكمات، أرجو أنكم وحدوا محاكم كل المناطق السورية. كل سلطات الأمر الواقع ترتكب ارتكابات ضد النساء، والنساء مع الأسف هن الضحية الأكبر. استخدمت كسلاح حرب في الثورة السورية، استخدم النظام أولاً وتبعه جميع قوى أمر الواقع فيما بعد. وشكراً. Try to summarize because but when I was listening to you speaking about sexual violence and what Rula and Joumana said, I mean, what I would really like to see happening is that given that the territory of Syria is still considered a unified territory, that such kind of forms of violence and crimes are being committed all over Syria, I would very much wish to be the unified trials encompassing all parts of Syria. Such things, okay, they were committed by the regime first in Damascus and Homs, but they're now just as well committed by other factions in the Syrian conflict. In my city, for example, Afrin, and I can mention one case of where on the 29th of May we discovered by chance one opposing faction, when they took hold of the center of another opposing faction, they discovered a group of women which had been held there for over 2 years. They had been abducted and held hostage there or had prisoners there without the families and anybody knowing about their whereabouts. The families had actually been asking. And the catastrophe here in the cases that, for example, there are many younger women as well, and there were in total between 8 and 11 women who had been held there. And one of them was below the age of 18, and the other one had a child in detention. Again, what I would like very much to see, I mean, it's kind of go on with numerous examples, but is that organizations working on bringing forward legal cases and criminal complaints to the courts and jurisdiction
of Syria because, well, yes, they would be used first and foremost by the regime at the beginning as a means, as a weapon of war, but now they're being used by all factions all over Syria. Thank you. Let's try really to be quite brief because like the moment Sure. أكيد الانتهاك هو انتهاك الجرائم اللي عم توقع بفلسطين وغير المناطق هي جرائم حرب. إذا صح بإثباتها بأنه بأسلوب منهج واسع للقانون هي جرائم. للأسف الولايات القضائية العالمية هي إمكانية محدودة في يعني خصوصا حاليا. كثير مهم هو التوفيق الصحيح يلي بيخدم يعني بيكون عم يأسس شيء صح للعملية القضاء المختص المفروض هو القضاء الوطني. نتأمل إنه قريبا بيكون في إما قضاء الوطني يصير أو يعني تفتح مسألة قضائية أخرى. محكمة ما بعرف إذا صار في مفاجآت محكمة الجنايات الدولية اللي تحولت الأيام أو محكمة خاصة. بس التوثيق بعتقد كثير مهم. هي أفعال مدانة أكيد بكل القوانين الدولية وبكل الشرع. Okay, just very briefly, I mean, all kinds of violations, all kinds of crimes committed in this way, yes, definitely, if it can be, evidence can be proven, it can be proven that they have been committed systematically, widespreadly, they are definitely in all kinds of regions in Syria, they're considered war crimes. The issue is now here that the universal jurisdiction principle has only very limited scope so far. Unfortunately, I mean, it can for the time being used in cases of, in a very limited number of cases. Actually, I would say, I hope that there will be a way and other channels, judicial channels, be open up in the near future, be it through national jurisdiction or maybe hopefully speedy present legal surprises, so to speak, maybe they could be taken up at some point by the International Criminal Court or by some kind of special tribunal to be set up. But yes, I mean, these kind of crimes are clearly condemned by international legal text and international law and international jurisdiction. Yes. Maybe to very briefly add to this is that ECCHR has been looking into international crimes committed in Syria since 2012 already. When we started, we looked at crimes committed by all parties to the conflict and then decided to focus on crimes committed in detention facility by the intelligence services. And similar approaches are followed by national prosecution authorities as well as mechanisms set up such as the SGBV for Syria. And one of the criticisms of international justice is that it's very selective in nature, but that's why we have to continuously ask ourselves as actors in the space, how much room do we allow for diversification of voices and perspectives in these spaces? And how much do we diversify who we talk to and how often and the perspectives we are aiming to understand. And I think that the future of social justice is not about individual charismatic leaders following a certain vision. It's really about how much do we manage as humans and organizations to collaborate in the future. And that's how we can make a difference. That was long. طلت في كلام شوي بس أنا من وجهة نظر المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان أود أن أقول أننا بدأنا نتعامل مع هذه القضايا منذ عام 2012 وبدأنا ننظر في هذه القضايا منذ ذلك الحين. فإذا في البداية كنا نركز على جميع الأطراف ونحاول نغطي كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة من أي جهة كانت، وفيما بعد انتقلنا إلى التركيز أكثر على الجرائم المرتكبة من قبل قوات النظام في داخل المعتقلات التخديرات المخابرات السورية، وأيضا كان هذا التركيز الأساسي في لجنة SGBV، وأيضا هذا التركيز الرئيسي في السلطات المرافقة على السبيل الدولي أو الوطني. فإذا ولكن بما أن الوضع زي هيك يعني مرتبط بهذا السبب خلينا نطرح علينا ونستمر في التساؤل
كيفية تنويع الآفاق والآراء التي نأخذها ونحاول أن نشملها، وكيفية تنويع المصادر الأشخاص اللي بدنا نتحدث حول بعض بالضبط، يعني في نهاية نحقق فعلا مفهوم العدالة، حيث لا نقول فقط إنه يعني العدالة الاجتماعية المستقبلية حسب رأينا ليست فقط يعني عبارة عن شخص رائد، شخصية كبيرة لها كاريزما كبير، بل عبارة أكثر عن تعاون يصير بين عدد كبير من المنظمات وأفراد كذلك لتنويع الصور والوجهات الممثلة. Are there any other questions or comments online or لديك أسئلة أو تعليقات أو after 2 hours I'm not surprised. لما تتفاجئ بعد ساعتين. Okay, really thank again so much. I'm very sorry that it was much longer than expected, but I just would like to highlight why it's so important, and I would like to thank you for your patience. The first reason is that we came to understand that a lot of debates on Syria, outside Syria, are happening in English. And while this is super nice, and it's very nice to inform the audience, it's quite, let's say, paternalistic quite often, because it basically prevents those people who are like at the core of the topic that is being discussed to participate. So this is why we really try to decide every time to have the possibility as much as possible to have a representation, while the means for simultaneous translation in such a setting is very expensive and we just don't have the means. So just to highlight why this was important for us, thank you for bearing, and we will think about how we can do it better, I think, in the future. But I wanted to highlight that as the first point. أنا آسفة جدا أن لم أستطيع بقية أسباب أكثر من ذلك، ولكن أود أن أشرح لكم لماذا هناك حالة أهمية أيضا لوجود ترجمة، وأشكركم أولا على صبركم. السبب الرئيسي وهو ذلك أن كثيرا ما لاحظنا وفهمنا من جراء عملنا في هذا المجال الكثير والكثير من النشاطات والفعاليات التي تجرى بخصوص القضية السورية في الخارج، يعني تقام فقط باللغة الإنجليزية. ويعني مع أننا نكرس ونحترم هذه اللغة في يعني إيصال المعلومات للجمهور الخارجي، يعني ولكن ننظر إلى ذلك على أنه نعيد النوع من المنهج الأبوي والنظرة الدينية للسوريين أنفسهم أو للأشخاص المعنيين وهم بلغة الموضوع، ولم نرهم من إمكانية المشاركة المباشرة. يعني وإذا قارنا أن المهمة أن تكون غير متوفرة، إذا للأسف الشديد في سياق مثل هذا مثل أننا الترجمة المتزامنة الفورية غالية جدا علينا، ولكن مع ذلك اعتبرنا أنه مهم أن نأتي ونوفر لكم هذه الخدمة أيضا. هذا من جانب، ومن جانب آخر. And then, like, there are so many points that have been brought up, what could be done, what should be done. But there was one point that I really would like to highlight as something we could take along, all of us, and that's like to collaborate in a constructive way and to create space. So we have talked about that, create a safe space. And I think one of the big challenges is really, I have been living in Syria and I've been observing also and participating and trying to support the Syrian cause for the last 12 years. But one thing that makes it extremely sad is there's a sort of, even among people that are agreeing, sometimes sort of competition regarding who is even more a victim, who is more concerned, who is more vulnerable. And I think at the point we are today, especially also in the current situation, I would like to encourage everyone to go back really to this first idea that happened in 2011, which was together in a space. And it was not even safe in Syria, but it could be safe in Germany, it could be safe in France and the Netherlands. And really sit together and provide a space to really exchange on what has happened to us and how it affects us today, and to show really understanding and interest, mutual interest. So I think one of the things that I'm also learning from tonight as well, these panel discussions are good and important to have. It's simply not enough, and what all of us could and should do is really initiate a space where we can really debate with each other without an online screen, without live streaming, without audience, but really to provide a space
trust for. This is something, if I remember from all the discussions we had, is the lack of trust, disappointment of losing everything is like I think the most precious thing that has been lost for the past 10 years. And so maybe we can all think about how to create, especially in the situation of Corona, also where it's more difficult, how to create these kind of grassroots spaces again, because at the cost also of people going to the streets and saying we want to live differently. So yeah, this was a bit pathetic, but I still would like to take this along. And thank you all for being here, especially Rula and Joumana and Lily, and most amazingly Nicola, who I think is going to disintegrate in a minute. Thank you so much, and of course also the Mara team and Aquarium for hosting us and making this possible. Thank you. I'm not going to disintegrate the مهم يعني بغض النظر عن هذه النقاط كلها اللي ذكرت اليوم وأثيرت اليوم، يعني هناك شيء ما أعتقد علينا أن نفكر فيه ويجب أن نفكر فيه فعلا. يعني نقطة حول تحدثنا عن موضوع البيئة الآمنة أو الفضاء الآمن. وأنا شخصيا عشت في سوريا وشاركت في النشاط السوري وحاولت أن أفهم النشاطات السوريين من 12 عام الآن يعني. وللأسف الشديد أعتقد أهم شيء يحصل من خلال ذلك أن هناك شيء مؤسف جدا، أن هناك نوع من المنافسة بين السوريين أنفسهم، يعني من هو متحايل أكثر، من هو معني أكثر، يعني من هو يتعرض أكثر للأشياء مموهة إلى آخره. وأعتقد خاصة في الوضع اللي نحن فيه حاليا، يعني عندما أتذكر الوضع اللي كان موجود في البداية في 2011 حتى في سوريا لم يكن هناك أي مكان آمن، يعني مع ذلك كان هذا المفهوم هذه الروح تساعد في حدث المجتمع الواحد. والآن هناك أماكن آمنة أكثر منه في ألمانيا أو في فرنسا أو في هولندا إلى آخره، لتوفير المكان الآمن من أجل التبادل، من أجل فعلا الحديث والسماع المتبادل لتجربة الطرف الآخر، يعني للمشاهدة والمشاركة. أعتقد هذه من أهم الأشياء، من كل الأشياء التي فقدناها. أعتقد هذه الشيء ربما الأكثر مؤلما الذي فقدناه حتى الآن من النظام. ولو يعني لو استطعنا مثلا نحن جميعا نحاول أن نخلق هذه القراءات وهذه المجالات الآن إعادة بناء الثقة التي فقدت يعني من خلال ال10 سنوات الأخيرة، وخاصة في زمن الكورونا حاليا، حيث أصبحت هذه الموضوع أصعب بكثير. نحاول نعيد إعادة بناء المنظمات والنشاطات القواعدية، يعني رغم كل الصعوبات فيكون هذا شيء جدا ومثير. يعني ربما كان هذه كلمات عاطفية ولكن كان بدي أن أخطط فيها وكي تاخذوها. شكرا جزيلا للجميع، خاصة هنا